স্পেস ফিজিক্সের আমরা এর আগে দুটো ওয়ার্কশিট এবং একটা পিডিএফ মোর দেন হাফ সলভ করেছি। এখানে আর টোটাল তিনটা পিডিএফ আমি আপনাদেরকে দিয়েছি। সো দিস ইজ দি ফার্স্ট ওয়ান ফর দি স্পেস ফিজিক্স। আমি আপনাদেরকে এটা যখন সেভ করে দিয়েছি ভার্সন 2 হিসেবে, হ্যাঁ। সো দেয়ার আর ভার্সন 3 এন্ড ভার্সন 4 অ্যাজ ওয়েল। তো ভার্সন 2 টা একটু আজকে আমরা দেখবো কয়েকটা কোশ্চেন। টোটাল 20 পেজেস আছে, সবগুলো আমরা পারবো না, যতটুকু পারা যায়। The sun is the closest star to the earth. দেখা যায়, স্ক্রিনটা দেখা যায় মোটামুটি স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে, রাইট? গুড এনাফ। আপনার কোশ্চেনটা পড়েন। তাতে পড়েন। weight divided by mass. So weight দেয়া আছে কত? 750 নিউটন। mass কত? 2.5। বলেই দিয়েছে 750 divided by 2.5 কত হয়? Sure. 300 Newton per kg is going to be the correct answer. Clear? 300 Newton per kg. Clear সবাই? আচ্ছা, রেকর্ডিং থেকে এটা প্রিন্ট দেওয়ার পরে এটা নোটস নিয়ে, বাট আপাতত আমরা কোনো রাখছি না, এখানে সময় রাখছি না, এখানে ক্লাসের রাইটিং এর জন্য। কন্টিনিউ। হ্যাঁ বাবা, সবগুলো হ্যাঁ প্রিন্ট দিয়ে ফেললেন, সবচেয়ে ভালো হবে। আপনার পরে গ্র্যাভিটি ইজ, what does that mean? Non-contact force. Give two more examples of non-contact force. Electrostatic or magnetic, correct. Or contact force এর example then? Air resistance, friction, tension, এগুলো সবগুলো contact force এর example. Contact force, non-contact force বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করার জন্য ইউনিট ডিরেক্ট কন্টাক্ট, এটাকে আমরা বলতেছি কন্টাক্ট ফোর্স। যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করার জন্য অবজেক্টের মধ্যে ডিরেক্ট কন্টাক্ট প্রয়োজন নেই, এটাকে আমরা বলতেছি নন কন্টাক্ট ফোর্স। সো কেন গ্র্যাভিটিকে বা ম্যাগনেটিক ফোর্সকে বা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সকে নন কন্টাক্ট ফোর্স বলা হচ্ছে? বিকজ দে ডোন্ট নিড ডিরেক্ট কন্টাক্ট টু অ্যাপ্লাই দেয়ার ফোর্স। কিরকম? হ্যাঁ, স্পেস ফিজিক্সের কোশ্চেন, মনোযোগ দেন, খেয়াল করবেন। স্পেস ফিজিক্স রিলেটেড আপনাদের এর আগে কিন্তু কোনো পেপার ছিল না, পাস পেপার। তো এখানে যে কোশ্চেন গুলো আসতেছে এগুলো আপনাদের এ লেভেলস, ও লেভেলস, এডএক্সেল বা অন্য কারিকুলাম থেকে মিক্স আপ করে তারা একটা নোটস বানিয়েছে, যে কোশ্চেন গুলো আমরা সলভ করতেছি। আমি যেটা আপনাদেরকে দিয়েছিলাম ওয়ার্কশিট হিসেবে, ইট ওয়াজ ফ্রম এডএক্সেল, যেটা আমি বানিয়েছিলাম। এগুলো আমি অনলাইন থেকে ডাউনলোড দিয়েছি, সো ওইখান থেকে আমরা দেখতেছি। So not necessarily all the question will be, focusing exactly on our syllabus. কিছু কোশ্চেন থাকতে পারে যেগুলো আমাদের সিলেবাসের মধ্যে পড়বে না, ওগুলো আমরা স্কিপ করব। আর যদি এরকম হয় যেগুলো শিখলে আমরা কিছু জানতে পারবো, ওগুলো ছোট ছোট কিছু কোশ্চেন যেগুলো আমরা জেনে ফেলবো। সো এখানে বলতেছিলাম যে নন কন্টাক্টিং ফোর্স। So why it is a non-conducting force? Because you jump up, you see that you fall down. So who is pulling you down? Gravity. But do you see gravity? Is there any contact between the earth and you when you flies up? No, you don't, right? Then why you experience a force downward? Because gravity applies a force on you without any contact whatsoever. It can do that, right? এজন্য গ্র্যাভিটিকে বলা হচ্ছে বা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সকে বলা হচ্ছে a non contact force example, right বাবা? আচ্ছা, কোশ্চেনটা কি ছিল? Which of the following is also a non contact force? So electrostatic, because এখানেও সেম, একটা পজিটিভলি চার্জ অবজেক্টকে যদি আমরা আরেকটা পজিটিভ চার্জ অবজেক্টের কাছাকাছি রেখে দেই, not touching, still you will observe that they are repelling each other, right? আচ্ছা, নেক্সট পার্টে চলে যাচ্ছি, নেক্সট পেজে কি বলতেছে? নাম্বার সি, all stars have a life cycle. The figure below shows part of the life cycle of a star that becomes a black dwarf. Complete the figure below. Main sequence, দুটো স্পেস খালি, তারপর ব্ল্যাক ডট। কি হবে এখানে? মেইন সিকোয়েন্সের পরের পার্টটা কি? রেড জায়ান্ট, তারপর নিউট্রন স্টার, তারপর ব্ল্যাক ডট। ঠিক আছে, হোয়াইট ডট দেন ব্ল্যাক ডট। তাহলে হোয়াইট ডটের আগেরটা কি? কোনটা? সেকেন্ডটা রেড জায়ান্ট। সো রেড জায়ান্ট থেকে হোয়াইট ডট দেন ব্ল্যাক ডট। হ্যাঁ, চেক করেন, বই বের করেন কুইক, আমরা মার্ক স্কিম বের করে দেখি কি অবস্থা। ওকে, সো এই যে দেখেন মেইন সিকোয়েন্সটা রেড জায়ান্ট, হোয়াইট ডট,
black dot. Correct. আর বাকিরা not correct. না সবাই এটা বলে নাই। আপনার রেড জায়ান্ট নিয়ে বোল্ড ছিল অনেকেই, বাট এই যে হোয়াইট ডর্ফের জায়গায় তারা বোল্ড ছিল। আপনি পুরোটাই বলছিলেন? আচ্ছা ঠিক আছে, গুড। এসিটা কমাই দিব? আপনার কি বেশি গরম লাগতেছে? ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট। ক্লিয়ার সবাই? এখানে কারো কোশ্চেন? অরণ্য কোনো কোশ্চেন? আইমান? আচ্ছা next, the table below gives the mass of 3 stars compared to the mass of the sun. So sun এর তুলনায় এই x এর mass কতটুকু? 25 times, y এর mass 15 times, and the z এর mass হচ্ছে কি 0.9 times. Which letter represent the star most likely to become a black dot? কোনটার black dot হওয়ার সম্ভাবনা বেশি? x, y, z কোনটা? z. Why? Right. So x এবং y এর next stepটা কি হবে? Is that going to be ever a black dot for x and y? কেন? Because এদের massটা it's more massive than the sun. More massive than the sun হলে এদের next ইয়েটা কি হয়? Life cycle. রেড সুপার জায়ান্ট, তারপর সুপারনোভা, তারপর কি? নিউট্রন স্টার, তারপর ব্ল্যাক হোল। ইয়েস। সো এটা হচ্ছে কি রেড সুপার জায়ান্টের জন্য তাদের লাইফ সাইকেল। তো লাইফ সাইকেলে রেড সুপার জায়ান্ট বা নিউট্রন স্টার, ব্ল্যাক হোল সে কখন প্রডিউস করবে? ইফ ইট ইজ ম্যাসিভ দেন দি স্টার, অ্যাট লিস্ট হাউ মেনি টাইমস? 8 টাইমস। এটা কত টাইমস? 15, এটা 25। সো এদের দুটোই কখনোই ব্ল্যাক ডট হবে না, রাদার ইট ইজ পসিবল ফর জি অনলি, রাইট? ওকে, ঠিক আছে। তো রিজন, এই যে আমরা রিজনটা নিয়ে এক্সপ্লেন করলাম। দেখে আসি মার্কস্কিন কি বলতেছিল এটা রিজনের ক্ষেত্রে। Only stars about the same or a smaller size mass as the sun become black dwarf or allow the converse, the reverse argument. Okay, পরেরটা চলে যাচ্ছে। In which stage of the life cycle of a star are elements heavier than iron produced? কোনটাতে বাবা? সুপারনোভা। কেন? কেন কেন এটা আয়রনের চেয়ে হেভিয়ার? এটা আমরা একটা আগে যে ওয়ার্কশিটটা সলভ করেছিলাম এখানে পেয়েছিলাম, রাইট? যে সুপারনোভার যে স্টেজটা আছে এখানে সে আয়রন বা এই রিলেটেড হেভিয়ার একটা এলিমেন্ট সেখানে কি করে প্রডিউস করে। আয়রনের অ্যাটমিক নাম্বার কত? 26 অ্যারাউন্ড। সো 26 প্রডিউস করার জন্য আপনার অনেকগুলো হিলিয়ামকে আপনার কি করতে হবে? মার্জ করতে হবে, তাই না? অনেকগুলো হিলিয়ামকে আপনাকে ফিউজ করতে হবে। যেমন হাইড্রোজেন ফিউজ করে হিলিয়াম তৈরি হয়, হিলিয়াম ফিউজ করে কি তৈরি হয়? হ্যাঁ, হিলিয়াম ফিউজ করে কি তৈরি হয়? Something massive than this, right? Because it's a fusion process. So supernova is a stage যেখানে আমরা জানি যে the resultant element is iron or heavier than that. Okay, just information হিসেবে এটাকে মাথায় রাখবেন। চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনে, কোশ্চেন নাম্বার 2। আইমান পড়। কি হবে? আপনি বলেন, আইমান আপনি বলেন। What they observe, the increase in speed or increase in frequency or increase in wavelength? Frequency, wavelength, 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 wavelength. কি একটা অবস্থা, বিপদে পড়ে গেছে আইমান। সবাই ওয়েভলেন্থ বলতেছে, নিশ্চয়ই ওয়েভলেন্থ কারেক্ট আছে। কেন যে ফ্রিকোয়েন্সি বললাম, তাই না? The correct answer is wavelength, because if something goes away from you, that is a redshift you will be observing, right? And redshift অর্থ হচ্ছে that will be increase in wavelength. ক্লাসে অনেকবার ডিসকাশন হয়েছে বাবা। জি পড়েন।
Next part. The lines the lines are the same pattern. Figure 1 shows the light spectrum of the sun and all that. So দেখেন তো ফিগার 1 এদিকে ভায়োলেট এদিকে রেড গ্যালাক্সি এ গ্যালাক্সি বি গ্যালাক্সি কার সাথে আমরা কম্পেয়ার করতেছি সানের সাথে তাই না দেখেন সান বরাবর হলো গ্যালাক্সি বি বাট এটা কি এই স্পেকট্রামটা ডান দিকে শিফটেড সি আরো বেশি শিফটেড ডি ইজ নট শিফটেড মাচ রাইট সবচেয়ে কম শিফট কোনটা ডি তার চেয়ে একটু বেশি এ তার চেয়ে একটু বেশি সি বাট বি is not b is exactly the same like the sun তাই তো কোশ্চেনটা কি বলেছে পড়ে ফেলি ও আর একটু উপর আছে কোশ্চেন না which galaxy is moving the fastest away from the earth কোনটা সবচেয়ে বেশি যেটা রেডশিপ দিয়েছে তো রেডশিপ সবচেয়ে বেশি কোনটা দিয়েছে বাবা সি so c is going to be the correct answer next which galaxy is the furthest away from the earth সি বিকজ এটা সবচেয়ে বেশি ফার্থেস্ট এটা ফাস্টেস্ট মুভ করতেছে চেক করে আসি মার্ক স্কিমটা এই যে দেখেন সি সি যারা পারলেন না তাদের জন্য সি সি নেক্সট ডি কি বলতেছে পড়েন পড়েন The Big Bang theory is one way to explain the origin of what is the Big Bang theory describe the universe? ইয়েস কিভাবে Very deep and extremely hot, very dense and very hot. কি হবে এটা First control. yes big bang theory is one way to explain the origin of the universe how does the big bang theory describe the universe when it begins very big and very dense very big and extremely hot very dense and extremely hot very small and extremely cold huh? Very dense and extremely hot yes because এটা আরেকটা অপশন এখানে হতো যদি আমরা লিখতে পারতাম যে ভেরি স্মল এন্ড ভেরি ডেন্স এন্ড এক্সট্রিমলি হট যদি এভাবে বলতাম অনেক ছোট অনেক ডেন্স এবং এক্সট্রিমলি হট এটা হচ্ছে কি এটার পারফেক্ট অপশন বাট এটা যেহেতু এখানে নাই স্মল এর অপশনটা এখানে ফর সি তে নাই মানে থার্ড অপশনটাতে নেই দাদা এখানে রয়েছে ভেরি ডেন্স এন্ড এক্সট্রিমলি হট সো দুটোই কারেক্ট আমরা এটাকে এই জন্য কারেক্ট হিসেবে দিচ্ছি ফার্স্ট টু কেন কারেক্ট না বিকজ দে সেড ইটস ভেরি বিগ নো it was very small right that's why it is not right and last এটা কেন wrong because they said it is extremely cold এটা correct very small but they said it's extremely cold no so অনেক স্মল একটা স্পেসের মধ্যে আপনার অনেক এনার্জি থাকলে ইন জেনারেল এটা টেম্পারেচারটা বেশি হবে এটি স্বাভাবিক রাইট নেক্সট আইমান পড়ছিলেন One statement about the Big Bang theory is that scientists have proved that the theory is correct. Scientific evidence supports the theory. There is no other way to explain it. tricky question আপনাদেরকে যদি ধরেন ও লেভেলে সিলেবাস বাদ দিয়ে অ্যানসার করতে বলি কোনটা অ্যানসার করবেন মানে বিগ ব্যাং থিওরি ইজ কারেক্ট এটা আমরা কোনটা দিয়ে কি করি scientists have proved that theory is correct scientists have evidence support the theory there is no other way to explain the origin of the universe okay that should be another option should be that science is incapable to explain the origin of the universe because in reality আমি এটাকে incapable কেন বললাম because origin of the universe এই অ্যাসপেক্টটাকে আপনি যে থিওরি দিয়ে এক্সপ্লেইন করতেছেন এই থিওরি আপনার কাছে so far correct and this is given based on the evidence you have what evidence you have cosmic microwave background radiation and you have Doppler effect or redshifted waves you are receiving right so even scientists there are scientists who give some statement regarding the electrons some ideas of electrons যেটা দিয়ে redshifted wavelength receive করা সম্ভব without the movement of the galaxies away scientists they are saying so confusing again এটা শুনেন এবং বলে যান হ্যাঁ so এটা শোনা এবং বলে যাওয়ার পর because এই কোশ্চেনটা এরকম যে Big Bang theory is something that all about it talks all about the
origin of the universe, right? So origin of the universe এর যে রিয়ালিটিটা আমরা যদি পিওর সায়েন্স এই অ্যাসপেক্টে এক্সপ্লেইন করতে যাই আমরা কিন্তু এটা প্রপার এক্সপ্লানেশনটাকে আনতে পারবো না বিকজ উই ড্রস লজিক্যাল এক্সপ্লানেশন হিয়ার আমরা এভিডেন্স কি পাই আমরা রেডিয়েশন রিসিভ করি এটা লজিকটাকে আমরা উল্টা দিকে নিয়ে যাই যে এখন যেহেতু এটা এক্সটেন্ড করতেছে সো আগে তার মানে কি ছিল এটা কলাপস করতেছিল ব্যাক ইন টাইম রাইট thereby it was starting with a very tiny space very high dense and very hot in temperature right it is not an experimental evidence যেটা আপনি এটার অরিজিনের সময় আপনি এটা কালেক্ট করছেন রাদার অরিজিনের সময় থেকে যে ওয়েভটা এখানে জেনারেট হয়েছিল এটা এক্সটেন্ডেড হতে হতে এখন এটা আপনাকে মাইক্রোওয়েভ দিচ্ছে এই অ্যাসপেক্টে আপনি এটা কি করেছেন প্রুভ করেছেন which in terms of scientific method in general is correct but the people those who try to explain the idea of non-existence of the creator তারা আপনাকে সায়েন্সকে তারা সায়েন্সটাকে একটা রিলিজিয়ান অ্যাসপেক্টে নিয়ে আসার চেষ্টা করে এবং বলে সায়েন্স যেটা বলে এটাই কারেক্ট এন্ড সায়েন্স ইজ বেসড অন অল কারেন্ট এভিডেন্সেস নট নেসেসারিলি এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সায়েন্সের কাজ এটা না টু জাজ which is correct which is wrong right whether creator exists or not সায়েন্সের কাজ না সায়েন্সের কাজ limited within a specific area of explore invention or making life easier smoother better এটা সায়েন্সের কাজ সায়েন্সের কাজ এটা না যে কোনটা সত্য এটা মিথ্যা এটা কি করা এই যে আসলে ট্রুথ ডিটেক্টর এটা সায়েন্সের কাজ না আর আপনি যেটা বলতেছেন যে ঠিক আছে একজন পার্সন সে যেটা বলতেছে এটা যদি ট্রু না হয় তার বডির মধ্যে একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হয় এই কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনটা আপনি ডিটেক্ট করতেছেন what if you are a professional liar আপনি মিথ্যা বলতে বলতে অভ্যস্ত আপনার বডির মধ্যে ওটা আছে কিন্তু what if you are if you get feared by somebody right আপনি ভয় পাইছেন তো আপনি কি করবেন আপনার বডির মধ্যে উল্টাপাল্টা আপনি কেমিক্যাল রিলিজ thereby আপনি ডিটেক্টর রং মেসেজ দিতেই পারে যেটা তারা বলেও যে ইট ইজ উইদিন দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ অ্যাকিউরেসি কি জানি বানাইছিল না প্রজেক্ট বানাইছিলেন আপনারা স্কুলে কি ডিটেক্টর বাবা জানা না হ্যাঁ রাইট কি ডিটেক্টর কার ফেসটা কতটুকু রাইট কার ফেস কে কতটুকু অ্যাংরি এটা ফেস দিয়ে ডিটেক্ট করবে তা রাইট এনিওয়ে সো এটা কি 100% কারেক্ট না 100% কারেক্ট রাইট ইভেন আমরা যে লেটস সে আইফোনে ফেস ডিটেক্টর ইউজ করি 100% কারেক্ট এক্সাম্পল দিব কিভাবে আমাদের এই মুনিয়া মিস ছিলেন না ম্যাথ পড়াতেন মুনিয়া মিসের ছোট বোন আমার স্টুডেন্ট ছিল মুনিয়া মিসের ফোনের যে আইরিশ স্ক্যানার এটা ওর ছোট বোন আনলক করতে পারে তার ফেস হ্যাঁ না দ্যাট ইজ মানে আপনার এই আইফোনে আইরিশ স্ক্যানার নেই সিরিয়াস দেন it's something that maybe something but I'm going to say whatever the phone has iris scanner and definitely it was an updated one but তার ফোনটার যে আইরিশ স্ক্যানার এটা ইউজ করে তার ছোট বোন আনলক করে so it's not definitely 100% accurate right anyway so understanding is not this understanding is যে বিগ ব্যাং থিওরিটা রয়েছে এটাকে যে কারেক্ট থিওরি হিসেবে ধরা হয় এর পিছনের ইয়েটাকে scientific support again. The scientists they have proved this theory as correct or scientific evidence support the theory or there is no other way to explain the origin of the universe. ওরা বলতেছে এখানে scientific evidence supports the theory. To be specific, what evidence বাবা দুইটা কি কি CMBR cosmic microwave background radiation আরেকটা redshift correct সামনে চলে যাচ্ছি আমরা নেক্সট কোশ্চেনটাতে নাম্বার এফ CMBR এখনো রেডশিফটের থ্রুতে যাচ্ছে বাট রেডশিফট আপনার কোশ্চেনটা আমি বুঝতে পেরেছি রেডশিফটের থ্রুতে গেলেও এটা এখনো মাইক্রোওয়েভ রিজনটাতে আছে বিকজ মাইক্রোওয়েভ হ্যাজ আ রেঞ্জ অফ ফ্রিকোয়েন্সি
এটা ক্রস করা না পর্যন্ত সে মাইক্রোওয়েভ থেকে নেক্সট রিজনে এন্টার করবে না। সো স্টিল ইউ গোনা অবজার্ভ সিএনবিআর, রাইট? এটা যখন আরো চেঞ্জ হবে তো আপনি বুঝবেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা আরো বেশি শিফটেড হয়েছে। সো ইট স্টিল proves the idea that it is being redshifted. The wavelength has stretched out. Clear? Reduce sector এর চেয়ে বেশি তো ওয়েভ, এর চেয়ে বেশি ওয়েভলেন্থ তো ওয়েভ পায়, and আপনি রিসিভ করেন না। যদি রিসিভ করেন that would have been a new one, right? জি, পড়েন তাজওয়ান, পড়েন যেখান থেকে ইচ্ছা পড়েন। তাড়াতাড়ি পড়েন, স্ক্রিন থেকে পড়েন বাবা। চশমা কই আপনার? ইউজ করেন না? শাইন করেন। Which round would be the difference we suggest? কোনটা বাবা? Size of the universe and the time. The size of the universe is constant as the time is passes. Size of the universe was big when the start of time has started. Size of the universe was close to zero when time is zero. So আপনারা বলতেছেন C. So let's check the correct answer. ওরা বলতেছে yes. So this is the correct answer. Next. I mean this one, the third one, right? Okay. Next. Give a reason for your answer. Keno? Because universe has started with a very tiny small space with a very high density and very high temperature. Thereby, size of the universe যেটা এখানে দেখাচ্ছে that must be very small, right? আচ্ছা, at the beginning. ঠিক আছে. Next, number 3. Asma important. The star is stable star. Because of Forces pulling inwards caused dash. কি হবে এখানে? This is because the forces pulling inwards causes by dash. Inward pulling কে ঘটায়? জোরে শুনি না, জোরে বলেন। Gravity, yes, are in equilibrium with a force pushing outward caused by the energy released by nuclear fusion. ঠিক আছে, নাম্বার বি পড়েন। size of the equation. দরকার নেই। নেক্সট নাম্বার সি, এই তো চ্যাপ্টার 1 পড়েন। স্পিড ইকুয়ালস টু ডিসটেন্স বাই টাইম, আর কি? নাম্বার সি, The mean distance between the star what does that mean? Mean distance? Why it's average? Because it is not absolutely circular, right? এটা absolutely circular হলে mean distance বলতো। কি বলতো? The distance. তো mean distance বলার পিছনে পারপাসটা হচ্ছে the distance varies. Clear? But the mean value is 1.5 into 10 to the power 11 meters. Clear? Next, continue. light travels the speed of 3.8. The time Okay, so distance divided by speed. Distance হলো 1.5 into 10 to the power 11 divided by 3 into 10 to the power 8 meters per second. Answer is 500 seconds. Check করে আসি। 500 seconds is the correct answer. Congratulations. Next, number D. comes from the describe the light আচ্ছা, তো আপনারা জানেন, জাস্ট শর্টলি সিরিয়ালটা দেখাই দেই। যে প্রথমত হচ্ছে আপনার কই গেল, অনেক কিছু দিয়েছে বাপরে বাপ। 3 মার্কের জন্য কত মার্ক ছিল এখানে দেখেন তো? ও 6 মার্কস। 6 মার্কস হলো তো আপনাকে অনেক কিছু লিখতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি তারা কোন কোন কন্টেন্ট গুলোকে এখানে লিংক করতে বলেছে। ইন্ডিকেটিভ কন্টেন্টস, fusion process in stars produces new element, clouds of gas, hydrogen and dusts pulled together by gravity, causing increasing temperature to start the fusion process to become a protostar. So the protostar form হলো টোটাল অলরেডি 5টা পয়েন্ট হয়ে গেছে। এনিওয়ে, বাট এটা হচ্ছে প্রোটোস্টারের ফরমেশনটা। Hydrogen nuclei fuses to form helium nuclei and the star becomes
at main sequence. Hydrogen begins to run out. Helium nuclei uses to make them heavier elements up to iron. যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম, right? The star expands to become a red supergiant. আমাদের স্টারটার পরবর্তী স্টেজ হলো red supergiant. Is that? No, এটা আমাদের যে ম্যাসিভ স্টারের ক্ষেত্রে নেক্সট স্টেজ। আমাদের স্টার হতো রেড জায়ান্ট হতো, এখানে কি বলছে রেড সুপার জায়ান্ট, which is it is at least 8 times heavier than our star. The star collapses rapidly and explodes called supernova. So red supergiant এর পরবর্তী স্টেজ কি supernova, creating elements heavier than iron and distributing them throughout the universe, leaving behind a neutron star or a black hole. So supernova পরবর্তী স্টেজ হলো একটা নিউট্রন স্টার অথবা একটা ব্ল্যাক। এটা কার জন্য এই লাইফ সিকোয়েন্সটা? It's for the star much massive than our star. At least কত times? 8 times. Great. সেই ইন্ডিকেটিভ পয়েন্টগুলোকে আপনারা অ্যাড করবেন। দেখেন কতগুলো লাগবে। Scientifically relevant facts, events or processes are identified and given in details to form an accurate account. এটার জন্য আপনি 5 to 6 পাবেন। এনিওয়ে, এটার মার্কিং প্যাটার্ন নিয়ে খুব বেশি বদার্ড হয় না, এবার যতগুলো লেখার প্রয়োজন ততটুকু লিখবেন, ঠিক আছে? সামনে চলে যাচ্ছি পরের কোশ্চেনে। পরের কোশ্চেন হলো নাম্বার 8। হ্যাঁ 6টা পয়েন্ট দিবেন এবং পয়েন্টগুলো যেন সিরিয়ালি থাকে, কনস্ট্রাকটিভ যেন, রাইট? পয়েন্ট তো এখানে অনেকগুলোই লেখা যায়, বাট আপনি পয়েন্ট যেগুলো লিখেছেন এই ইন্ডিকেটিভ পয়েন্টগুলো যদি একটা একটার সাথে কনসিকুয়েন্স মেইনটেইন না করে, সিরিয়াল মেইনটেইন না করে, যে এটার পরে এটা, এর পরে এটার পরে এটা, প্রোটোস্টার কিভাবে ফর্ম হলো, প্রোটোস্টার থেকে কিভাবে রেড সুপার জায়ান্ট হলো, রেড সুপার জায়ান্ট থেকে কিভাবে সে সুপারনোভা হলো, সুপারনোভার পরবর্তী স্টেজ নিউট্রন স্টার বা একটা ব্ল্যাক হোল যে প্রডিউস করবে, রাইট? এই যে সিরিয়ালটা, এই সিরিয়ালগুলোর যে সেন্টারের যে রিঅ্যাকশন গুলো ওগুলোকে টাইমলি মেনশন করা, এটা যদি আমরা করতে পারি দেন আমরা ফুল মার্কস সেকেন্ড থেকে অ্যাচিভ করব। ক্লিয়ার? নাম্বার 8 পড়ছিলেন আজকে পর। Third is radius of the each property of third So range of wavelength কার উপর মেইনলি ডিপেন্ড করে? ডেনসিটি, মাস, টেম্পারেচার নাকি ভলিউম? টেম্পারেচার অন্য কোনো অপশন? স্টার emits radiation with a range of wavelength. একটা স্টার থেকে একটা ডিফারেন্ট রেঞ্জের আমরা কি পাই? মাল্টিপল রেঞ্জের আমরা কি পাই? মাল্টিপল ভ্যালুর ওয়েভলেন্থ পাই, which make them range. So এই যে একটা রেঞ্জ অফ ওয়েভলেন্থ পাই, নট আ স্পেসিফিক ওয়েভলেন্থ, এটার মেইন রিজনটা কি? মেইন রিজন কি ডেনসিটি, নাকি এটার ম্যাস, নাকি এটার টেম্পারেচার, নাকি এটার ভলিউম? কি মনে হয় আপনাদের? তাড়াতাড়ি বলেন। টেম্পারেচার। কে বললো টেম্পারেচার? কেন টেম্পারেচার বলো? টেম্পারেচারের জন্য কেন আপনি ডিফারেন্ট রেঞ্জ অফ ওয়েভলেন্থ পাবেন? বিকজ টেম্পারেচারের জন্য কালারটা ভ্যারি করে। সো আপনার যে টেম্পারেচার একটা পার্টিকুলার কালারকে রিপ্রেজেন্ট করে, এই পার্টিকুলার কালার একটা স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি আছে, দেয়ারবাই এই পার্টিকুলার কালার একটা স্পেসিফিক কি আছে, ওয়েভলেন্থ আছে। এই জন্য দেখেন ইট ইজ টেম্পারেচার। যেমন আমরা একটা কমন এক্সাম্পল দিই আপনাদেরকে। ব্ল্যাকস্মিথদেরকে যখন দেখবেন যে আয়রনকে তারা হিট আপ করতেছে, একটা পার্টিকুলার কালারে গিয়ে একটা পার্টিকুলার পজিশনে গিয়ে টাইম কালার গুলো কি হতে থাকে, চেঞ্জ হতে থাকে। সো ইনিশিয়ালি যে কালারটা আপনারা এখানে অবজার্ভ করেন ইজ আর রেডিশ কালার, এই রেডিশ কালারটা আস্তে আস্তে ইয়েলিশ হয়, ইয়েলিশ কালারটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে ব্লুইশ হয়। আপনি কতটুকু ইনক্রিজ করতেছেন এটার উপর ডিপেন্ড করে, রাইট? বাট কালার চেঞ্জেস, এই যে কালার চেঞ্জ হচ্ছে, এক একটা কালার আপনারা জানেন যে ইভেন ফর দি হোয়াইট লাইট there are 7 different colors, and 7 different colors, each color has different frequency and respective wavelength, right? So why they are or how do we actually distinguish them? It is through their frequencies. The red light, it has a frequency, then the other light, it has their frequencies too. So আমরা একটা frequency দিয়ে ওই particular light কি করে recognize করি, আমার thereby এই ফ্রিকোয়েন্সিটা যেহেতু একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার থেকেই আসে, একটা টেম্পারেচারের জন্যই আমরা পাই, thereby a respective color, thereby আমরা এখানে বলতেছি যে টেম্পারেচার ইজ দ্য রিজন যেটার জন্য আমরা একটা ডিফারেন্ট রেঞ্জ অফ ওয়েভলেন্থ পাই। ইটস বিকজ নট নেসেসারিলি একটা স্টারের
পুরোটা জুড়ে তার টেম্পারেচার সেম স্টারের সারফেস এবং স্টারের সেন্টার দুই জায়গায় কি টেম্পারেচার সেম অফকোর্স নট কোর ইজ মাচ মোর হটার দেন দি সারফেস তো সারফেস থেকে সে যে লাইটটা ইমিট করতেছে এটার যে ফ্রিকোয়েন্সি এবং কোর থেকে যে লাইটটা যে ইমিট করতেছে যেটা এটার ফ্রিকোয়েন্সি ডেফিনেটলি নট দি সেম thereby it throws out the lights or you can say radiations with different wavelength or you can say at a range of wavelength clear বাসায় গিয়ে একটু পজ দিয়ে দেখেন আর একটু ক্লারিফিকেশন নেন আর একটা কোশ্চেন আমরা সলভ করব কোশ্চেন নাম্বার 4 আপনার পড়ে ফেলেন লাউড yes correct next planet orbit the sun. What force causes planet to orbit the sun? gravitational force yes next what about The table shows data about 5 planets. Hmm. However, the mean surface temperature of the planet is the table change that so দেখেন এটার আর্থের যে মেইন ডিসটেন্স এটা হলো 150 ফর মার্স ইট ইজ 228 ফর জুপিটার ইজ 778 স্যাটার্ন this and uranus this mean surface temperature for earth is plus 22 and the mars is minus 14 the jupiter is dash saturn is minus 178 and uranus is minus 200 degree celsius তাহলে এখানে একটা ক্রস দেয়া যাচ্ছে বা x দেখতে পাচ্ছি আমরা কি বলছে তারা কোশ্চেনে যে question C, right? Okay, how does the mean surface temperature of the planets in the table changes as the mean distance from the sun increases? So as distance increases, temperature decreases. Temperature কি increase করতেছে না decrease করতেছে? Decrease করছে. So as distance increases, temperature decreases. Correct. Predict the mean surface temperature of Jupiter X in the table above. Mean surface temperature of Jupiter in degrees Celsius. It is definitely within 48, minus 48 and minus 178, right? But কতটুকু 200 থেকে 700 and 700 থেকে 1400 so 200 এর কাছাকাছি 700 but 700 থেকে 1400 একটু বেশি দূরে thereby minus 48 এবং minus 178 এর যে পোরশনটা আপনি চুজ করবেন একটু কেয়ারফুলি চুজ করবেন এক্স্যাক্টলি মাঝের যে কোনো একটা ভ্যালু দিবেন না মোটামুটি কাছাকাছি দিবেন উইথ কম্পেয়ার টু দি 48 and 178 gap, right? ওরা কি রেঞ্জ আমাদেরকে অ্যালাউ করেছে একটু দেখে আসি minus 60 and minus 160 any answer between this so large range right আচ্ছা পরের পার্টে চলে যাই কি বলতেছে নাম্বার ডি পড়ে ফেলি পড়েন আপনার predict the mean surface temperature হয়ে গেল না নেক্সট আর আমি বলবো না স্ক্রল করে নেই হ্যাঁ 5 of the planets পড়েন How many other planets are there in the solar system? বেটা আচ্ছা কয়টা টোটাল প্ল্যানেট তিনটা প্ল্যানেট টোটাল পাঁচটাতে আসতে ভাই টোটাল কয়টা 8 টোটাল 8 হলে আর কয়টা থাকবে তিনটা পাঁচটা দেয়া আছে আর তিনটা এই যে 3 ইজ দি কারেক্ট आंसर ওকে নেক্সট Why is the moon dancing at the sunrise? why because it orbits a planet চেক করে আসি আপনাদের आंसर ঠিক কিনা congratulations next How planets are and the moon similar? how are planets and moon are similar oh the orbits are circular okay এগুলো কেন কারেক্ট না their mass is about the same it's not their surface are the same color no they are similar in diameter so কোনটা their orbits are circular আর কোনো সিমিলারিটি আছে তাদের মধ্যে ডিফারেন্স কি বলেন তো what is the difference between the orbit of the planet and the A planet orbits the sun and the moon orbits. yes a planet orbits a star and a satellite orbits a planet that's the difference
আর কি ডিফারেন্স আছে? The orbital radius for the planet is much more than the radius of the satellite. Okay, and orbital time period এটাও different, right? So orbital time period for the Earth is around 1 year. আর এদের ক্ষেত্রে কি একটা স্যাটেলাইটের জন্য 24 hours. That's it. Okay, next. The diameter of the Earth is 13,000 kilometer. The diameter of the Sun is 110 times greater than the diameter of the Earth. Calculate the diameter of the Sun. 13,000 multiplied by 110. কত আসে? এটার জন্য 2 মার্ক দিছে, রাইট? 1430,000 kilometer or 1.43 into 10 to the power 6. আচ্ছা, আগে 3 মিনিট আছে, আরেকটা কোশ্চেন হয়ে যাবে। এই শেষ। The sun is a star. I'm on point. Next. কি হবে? ওকে, তাহলে আপনি কি বের করতে বলতে? ডিসটেন্স। স্পিড কত? স্পিড কত? ওকে, আর আপনি মিটারস পার সেকেন্ডে কনভার্ট করলে right, so 500 time দেয়া আছে আর 300,000 which is 300,000 meters per second, right? Or 3 into 10 to the power 8 meters per second. Thereby you just multiply, you get a distance যেটা আগের একটা কোশ্চেনে ভ্যালু দেয়াই ছিল। the distance টার ভ্যালু কত? এই যে দেখেন 150,000 কিলোমিটার or 150 into এই কি হলো? ব্যাগের শব্দ হচ্ছে কেন? যারা ব্যাগের শব্দ করছেন তারা 2 মিনিট পর যাবেন। 150 into 10 to the power 6 kilometers, তাই না? Yes, or 150 into 10 to the power 9 meters. Okay, next C তে চলে যাচ্ছি। পরের এদিকে কি এটা পড়বেন না? টাইম টু অরবিট দি সান ইন ইয়ার। সো আর্থের জন্য 1 বছর লাগে, ভেনাসের জন্য ইটস 0.6 ইয়ার্স, মার্কারির জন্য 0.2, রাইট? এন্ড ফর এটা অ্যাকচুয়ালি একটা আপনার এডেক্সেল একটা পেপার as far as I recall. Anyway, সমস্যা নাই। And for Jupiter it is 12 times, right? আচ্ছা, there are some planets in our solar system missing from the table above. How many planets are missing? 3টা missing, but এখানকার ভ্যালুটা কি হবে? 3 between 1 to 12, right? What of this এখানে 3, তার মানে এটা একটা মেমোরাইজেশনের বিষয়। So it's 3 times, মানে 3 বছর লাগে। আরেকটা আছে লাইক একদম শেষের দিকে গিয়ে আপনার একটা দেখলাম কত জানো? more than 200, একটু চেক করি তো। এই যে দেখেন, না এখানে নাই, এখানে আছে। Yes, এই যে দেখেন, for Neptune it is 165 years to rotate. কতটুকু? 165 years to orbit the sun. Anyway, চলে যাচ্ছে আমাদের কোশ্চেনে। সো পরের পার্টটা হচ্ছে কয়টা প্ল্যানেট মিসিং? এখানে দেয়া আছে 5টা, 3টা মিসিং। আচ্ছা, estimate how many years it takes Mars to orbit the sun. এখানে এস্টিমেশনটা আমরা অলরেডি করছি, right?